අපේ නිවහන තක්සලාවක් කරගමු. පාසල නිවසට ගෙනහෙන වොයිස්1 YouTube අධ්‍යාපන වැඩසටහන්. ශිෂ්‍යත්ව සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගත් පෙරහුරු සැසි. විද්‍යාව, ගණිතය, ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණය විෂයානුබද්ධව වොයිස්1 YouTube චැනලය වෙතින් දැයේ දූදරුවන් වෙත. Yes, sir, you're welcome to the online session, the students grade 9. Yesterday we discussed the lesson 100 meters, the story about Mudalihan. Today we are going to do the activity number 9, activity number 8, as well as activity number 10. Last day I told you, I discussed with you how to make questions by using the question words. When, where, how, why, what, which, like that. Brother Api පහුගිය පාඩමේදී කතා කළා ප්‍රශ්නවාචී පද භාවිතා කරමින් ප්‍රශ්න සකස් කිරීම පිළිබඳව. In the activity number 8, Mudalihami comes back to school after winning the 100 meters race. Imagine you are his friends and write down the questions that you want to ask him about the competitions on pieces of paper and put them into a box. අපිට කිව්වා ප්‍රශ්න ටිකක් ලියලා ඒ ප්‍රශ්න ටික බුදුදහමෙන් අහන්න සූදානම් කරගන්න. As examples, they have given where was the competitions held. By following this one, we made some questions yesterday. මේ ප්‍රශ්නයේ රටාව අනුගමනය කරනවා. Where was the competition held? When was the competition held? Like that, we made some questions. After that, we have 2 activities in your workbook to do. Before that, I want to go to number 9, activity number 9, speaking. Speaking activity එකක් ඔබට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා මෙතන. Imagine one of you is Mudalihan. As a group, you have to do this. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකමක් විදියට ඔබට කළ හැකි ක්‍රියාකාරකමක්. Imagine one of you is Mudalihan. Right? You can select one of your friends as the Mudalihan. After that, take the questions one by one and answer them. You can get a piece of paper with the questions. ප්‍රශ්න සකස් කරගන්න. ප්‍රශ්නාවලිය ඔබේ අපි මුදලිහාමිට දෙන්න. Then Mudalihami has to make answers one by one. Mudalihamita සිද්ධ වෙනවා. මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. Then you can practice how to make a question, how to make an answer.
ප්‍රශ්නයක් සකස් කරගන්නේ කෙසේද? එහි පිළිතුර සාදාගන්නේ කෙසේද? As a group work, you have to practice it. Again, after that, you have 2 activities in your workbook. Before go to the workbook, again, I want to discuss the next question also, activity number 10, writing. As grade 9 students, you have to pay a great attention on writing, because the time has come to practice writing, because you are in grade 9 now. After going to grade 10 or 11, you can't do that. This is the best time. මේක තමයි දරුවනේ හොඳම වෙලාව. මේක තමයි හොඳම පන්තිය ඔබට තිබෙන ඔබේ ලිවීමේ හැකියාව to develop your writing වර්ධනය කරගන්න. So you have to learn some grammar lessons if you want to develop your writing. ඔබට ඔබේ ලිවීමේ හැකියාව develop කරගන්නට අවශ්‍ය නම් ඔබ මූලික වශයෙන් දැනගත යුතු ව්‍යාකරණ කොටස් කීපයක් තිබෙනවා. In this activity, you have to write a letter to Mudaliharu, congratulating him or his victory. You have to write a letter. But before write the letter, you should have a skill to write sentences. But if you have a sound knowledge about writing sentences, you can write all the things, letters, invitation, notes, notices, essays, dialogues, anything. So basically, මූලික වශයෙන් we have to practice අපට සිද්ධ වෙනවා දරුවනේ පුහුණුවෙන් how to write a sentence. වාක්‍යයක් ලියාගන්නේ කොහොමද? How to make a question. ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගාගන්නේ කොහොමද? How to make a negative sentence. නැතනාර්ථයේ වාක්‍යයක් ගොඩනගාගන්නේ කෙසේද? How to make a command. Imperative sentences, it means ඔන්නේකරේ විවිධාකාරයේ ප්‍රකාශන නිකුත් කරන්නේ කොහොමද? අපි කියනවා statement එකක් ලියන්නේ කොහොමද? How to write a statement. මෙන්න මේ විවිධාකාරයේ ලිඛිත කොටස් ඔබට හොඳින් කරගන්නට අවශ්‍ය නම් basically I told you මූලික වශයෙන් you should have a good knowledge about some grammar points. You should have a good knowledge about the gender. You should have a good knowledge about the number. Number means singular and plural. You should have a good knowledge about the subject, object, and verbs, as well as about the combinations of subject, verb, and object. ඔබ වාක්‍යක සිටින අය පිළිබඳ අවබෝධයක් මෙන් මොවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය ඔවුන් අතර තියෙන සම්බන්ධතා. It means the format of the sentences. වාක්‍යවල ආකෘතින් පිළිබඳ මනා දැනුමක් you should have. ඔබ සතු විය යුතුයි. ඉතින් දරුවනේ, in this activity, they ask you to write a letter to Mudaliharu congratulating him, Subapataning Outer, on his victory. Okay, include the following: who you are, how you got to know about him, how you found his address, your best wishes to him. So do this. You have to write sentences.
to practice this type of writing, today I'm going to introduce some important grammar points today. ඔබේ ලිවීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඔබට අත්‍යවශ්‍ය කාරණා ගණනාවක් භාෂාව තුළ තිබෙනවා. අද මම ඔබ සමග පුංචි ව්‍යාකරණ කොටසක් කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ writing activities ඔබට ලියන්නට තිබෙන කොටස් මනාව ලිවීමේ හැකියාව ලබා ගන්න. ඉතින් දරුවනේ මේ ප්‍රශ්නය තුල ඔබට ලියන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා ලිපියක්. ඔබ දන්නවා භාෂාවක් තුල we can find various type of letters. විවිධ ආකාරයේ ලියුම් වර්ග අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. But here you have now මෙතනදී ඔබ සතුව තිබෙන්නේ ඔබට ලියන්නට සිදුවී තිබෙන්නේ the letter of congratulation. ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් සුබ පැතීමේ ලිපියක්. Right. Before write letters, we are going to write sentences. So, a small grammar point I'm going to discuss with you. In this lesson, you have various grammar lessons, passive voices like that. මේ පාඩමින් තුළ ඔබට passive voice වාක්‍ය රටාවක් හඳුන්වා දෙන්නට තිබෙනවා. ඒ සියල්ල ඔබට හරියාකාරව කරගන්න නම් ඔබ ව්‍යාකරණ පිළිබඳ මූලික දැනුම ඔබ සතු කරගන්න. ඒ නිසා අපි අද කතා කරමු. Let's discuss about sentences, how to write a sentence, how to make a sentence, how to manage the language to give an idea. අදහසක් ප්‍රකාශ කරන අදහසක් දෙන්න භාෂාව හසුරුවා ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. So first of all, I want to introduce you the important words we want to write sentences. වාක්‍ය ලිවීමේදී අපට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වචන වර්ග භාෂාව තුළ තිබෙනවා. I think you know various words, just like nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, pronouns, articles, conjunctions, interjections, etc. ඔන්න විවිධාකාරයේ වචන වර්ග අපේ භාෂාව තුළ තිබෙනවා. නමුත් by using 2 or 3 words you can make a sentence. It means writing a sentence is very easy task. වාක්‍යයක් ලියා ගැනීම ඉතා සරල කාර්යයක්. Now I am going to write a letter. First, I'm going to write a sentence. Now look at the board. You can see I'm going to write a sentence here. So that is small sentence.
Yes, yes, got a subject here. Someone, someone, someone is a boy. Only one boy here. Someone come. We can't use come with the someone comes. The singular form of the come. Someone comes to the class. Someone comes to the class. Someone in our panthi. This is a sentence. Udamudunu ini wakya. Someone. So now, hello you and now. Comes. Verb. V-E-R-B verb. To the class. The next part. To the class. There are few words here. Not only one word. දරුවනේ වචන කීපයක් තිබෙනවා. අප විතර ඉහත පාඩම් වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා ඔබ්ජෙක්ට් එක කර්මය. ඔබ දන්නවා ඔබ්ජෙක්ට් එක සතු විය යුත්තේ මෙවැනි කොටසක් නෙවෙයි. මෙයා ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි. නම් දරුවනේ මෙයාගේ වචන ගණනාවක් තිබෙන නිසා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කියලා වාර්තා කරන එක වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසට කම්ප්ලිමන්ට් එක. එවනත් දරුවනේ මම වාර්තා කරනවා rest of the sentence. මෙව වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. දරුවනේ මට ඉතා වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න. Right? Everybody come along nega. But in a sentence, වාක්‍ය තුලදී මෙයාට නමක් ලැබෙනවා. ඒ වාක්‍ය තුලදී මෙයාට කියනවා subject. ක්‍රියාව කරන්නාද doer. එතන ගමනේ sentence එකක් හදන්න, වාක්‍යයක් හදන්න ඔබ මූලික වශයෙන් ක්‍රියාව කරන්නේ සහ ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරනවා. By adding a verb with the subject, ක්‍රියාව කරන්නා සහ ක්‍රියාවක් එකතු කරගනිමින් we can make a sentence. ඔබ වාක්‍යයක් හදන්නට පුළුවන්. As examples, උදාහරණ විදිහට she cooks. Father works. They play.
I swim. Mama nidana. ඔවුන් සෙල්ලම් කරනවා. තාත්තා වැඩ කරනවා. ඇය උයනවා. These are sentences. These are sentences. But she cooks. ඇය උයනවා. අපි දන්න කරුණේ මොනවද උයන්නේ? ඇය කොහෙද උයන්නේ? ඇය කොයි වෙලාවෙද උයන්නේ? We don't know anything about the action in the sentence. The වාක්‍ය තුල සිදුවන ක්‍රියාව පිළිබඳව අපි දන්නේ උයනවා කියන එක පමණයි. If you want to add something to the sentence, ඔබට වාක්‍ය තුලට තවත් කරුණු අතුලත් කරන්න අවශ්‍ය නම්, if you want to develop the sentence, ඔබට මේ වාක්‍ය සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය නම්, you can add, you can extend these sentences. She cooks in the kitchen. Father works in the garden. They play in the ground. I sleep in my room. Right. She cooks. She cooked. Another verb here. Cooked, the past tense. She will cook. Will cook, you know, the future. Ayawi. In future. She is cooking. Ayawi ninnawa. She has cooked. No, there are some changes in the verb. Cooks, cooked, will cook, is cooking. Yes, I has cooked like that. When we change the verb, the meaning of the sentence also may change. මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයන් වෙනස් කරන විට ඔබේ වාක්‍යයේ අර්ථයක් වෙනස් වෙනවා. Sometimes it may go to the present tense, to the past tense, continuous tenses, into the future, like that. But the subject is only she. අරුනේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එක හැබැයි අපි වෙනස් කරලා නැහැ. she විතරමයි ඉන්නේ. But the verbs have changed. මනෝවල කියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ වාක්‍ය රටා වෙනස් කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලබා දෙනවා ක්‍රියාපද මත. The verb in a sentence is very important. වාක්‍ය තුල තිබෙන ක්‍රියාපදය is very important. හරිම වැදගත්. It means the verb is the main part of a sentence. වාක්‍යක ප්‍රධාන කොටස ක්‍රියාපද. එයා තමයි අපිට වෙනස්කම් ගොඩක් කරලා දෙන්නේ. ක්‍රියාපදයේ හැසිරීම මත විවිධාකාරයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. So we should learn more things about the verb. අපි ගොඩක් දේවල් ක්‍රියාපදය ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. If you know all the things about the verb,
ඔබ ක්‍රියාපදය ගැන සියලු දේ දන්නවා. If you use a verb in various ways, ඔබ ක්‍රියාපදය විවිධාකාරයෙන් භාවිත කරනවා නම් your writing may very good. ඔබේ ලියන හැකියාව ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ පවතින පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ, today I want to teach something about the verb. Practically, I want to understand you what is the verb, what are the forms of the verb, මට ප්‍රායෝගිකව ඔබට කියලා දෙමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ක්‍රියාපදයක් හැසිරෙන ආකාරය, ක්‍රියාපදයක විවිධ ආකාර සහ ඒ වගේ පාවිතය පිළිබඳව ඔබට හොඳ දැනුමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. So, let's discuss about the verb. අපි ක්‍රියාපදයක් ගැන කතා කරමු. මම ඔබට ගැලපෙන ඔබට ඉතා පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් තමයි දරුවනේ මෙම ක්‍රියාපදය පිළිබඳ විස්තර කිරීම කරන්නේ. මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා ඔබ සතු ක්‍රියාපද, ඔබ ගාව තියෙන ක්‍රියාපද මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔබට බෙදා ගන්න පුළුවන්. As example, go. G-O, go. This is the verb. Ini kriyapada. I get go here. After that, G-O-E-S. After that, went. After that, will go. And going. As well as gone. I divided the verb into 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Now I'm going to introduce one by one. Go. It's a plural one. Goes, singular one. Went, singular as well as plural. Will go, singular as well as plural. Going, gone, we can't say. But where in the one ekvachan the bahuvachan the kila apne kaam kiya to back. After that, I want to say about go, present, vartamanakal, goes, present, and the went, P-A-S-T, past, and the will go. Future,
And the going, I can't say this is singular, plural, present, past or future. හරියට කියන්න බෑ දරුවනේ. මෙන්න මේ ing සහිත ක්‍රියාපදය එයාගේ භාවිතයත් එක්ක sometimes may be singular, sometimes may be plural as well as present, past and future. These two verb forms are very special. These are participles. P-A-R-T-I-C-I-P-L-E-S. Participles. We have two participles. This one, past participle. This one, present participle. This is the base form. I said this is the base form. Go. Infinitive form. By adding es to the go, we have made the singular form. Go කියන්නේ බහුව වචනය, goes කියන්නේ එක වචනයම තමයි. In a irregular way, අක්‍රමවත් ආකාරයකට තමුනේ යගේ අතීත කාලය ගොඩ නැගී. Went අතීත කාලය. ගියා කියන අදහස. Next we can make the future tense by adding will. බලන්න. ඔබේ වෙනස් වූ ක්‍රියාපද අපි කියනවා infinitive එක base form එකට. මේ will කියන කොටස එකතු කරගත්තාම දරුවනේ අපිට ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් future tense එකට අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. Go will go. Come will come. Run will run, like that. By adding ing එකතු කිරීම මගින් ඔබේ ක්‍රියාපදයේ present participle ක්‍රියාපදයක් නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්. Present participle, in your words, ing form. In a irregular way, we can see the past participle gone. අක්‍රමවත් ආකාරයකට නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා අපට මතක තබා ගන්න වෙනවා. Gone. Right. උදාහරණයක් මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා. අපේ වර්තමාන කාලයේ ක්‍රියාපද දෙකක් අපි සතුව තිබෙනවා. මෙතනගේ තේරුම තමයි go යනවා කියන අදහස. යනවා. In the past tense, the singular meaning went. Singular meaning of the went, gya. After that in will, the future meaning is yavi. එමනම් තමයි යයි කියන අදහස. But the meaning of the present participle by adding ing, the verb may change. Yanawa by adding ing, yamin. Kanawa, coming. Sodanawa, sodamin. Washing. Coming, like that. Min nattya ඔබේ ක්‍රියාපදයට එකතු වෙනවා. ing කියන අකුරු ඔබේ ක්‍රියාපදයකට භාවිත කිරීමෙන්. සිංහලයේ past participle කියන ක්‍රියා ස්වරූපයේ සිංහල තේරුම විදිහට අපි බලන්නේ gone, ගිහිල්ලා ලා කියන කොටසින් අවසන් වෙන තේරුමක් ඔබේ ක්‍රියාපදවලට එකතු කරනවා past participle කියන ආකෘතිය තුල. Run, ran, duwala,
washed. So the law like that. Now you can divide any verb into these 6 parts. These 6 parts. Like that. Give. 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 Gives. Gave. Will give. Giving. Given. Like that. Now you know the meanings of these forms of the verb. ක්‍රියාපද ස්වරූපයන්ගේ තේරුම ඔබ හොඳින් දන්නවා. The next one. Wash. W-A-S-H, wash. W-A-S-H, wash. W-A-S-H. Essentially knows and what is our yes, washers. W-A-S-H-E-D, the past tense by adding E-D. Adding will, the future, will wash. The ing form, the present participle, W-A-S-H-I-N-G. And the past participle, W-A-S-H-E-D. The same with the past tense. See double OK cook, you know very well. Cook. See double OK is cooks. See double OK ED cooked. Will cook. See double OK ing. And the past participle C double OK ED. Now we are going to write some sentences. They cook. They is plural, the verb also plural. No problem, it's okay. Cooks, the singular verb, we have to use the singular subject. She cooks. It's also okay. Cooked, no problem in the past tense. Singular and plural we can use with the verb. They cooked.
They cooked. Will cook, no problem. Singular plural, yes. She will cook. Cooking. She cooking. But the sentence is wrong. Cooked as a past participle. The sentence is wrong. It means ධර්මනේ ඒ කියන්නේ ධර්මනේ ඔබේ මේ ක්‍රියාපද ස්වරූප 6 අතරදී ඔබට directly use අපි කියනවා කෙලින්ම ඔබට භාවිතයට ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ only forwards. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද 4 පමණ. ඊළඟට මෙන්න මේ participles කියන දෙන්න the present participles and the past participle we can't use directly. අපට සෘජුව භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. Participles can't be used directly. වාක්‍ය තුල සෘජුව කෙලින්ම භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. Cooking complete meaning එකක් නැති ක්‍රියාපදයක් අසම්පූර්ණ ක්‍රියාපදයක්. උයමින් there's no complete sense සම්පූර්ණ අර්ථයක් අපට ලබා දෙන්නේ නැහැ. She cooked අය උයලා. It's not a complete sense here. Therefore we can't use participles cooking and the cooked. It means the present participle and the past participle in a sentence we can't use directly. අපට සෘජුව භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එනම් දරුවනේ ඔබ දැන් දන්නවා ක්‍රියාපදයක් විවිධාකාරයේ කොටස් වලට කඩා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා වගේම එම කොටස් වාක්‍ය තුල යොදා ගැනීමේදී අපට අවශ්‍ය විදියට ඒවා සකස් කර ගැනීමට අපට සිද්ධ වෙනවා. අතම් ක්‍රියාපදවල ස්වරූප සෘජුව වාක්‍යවල භාවිතා කළ හැකි වුවත් ඒ වගේම අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තිබුණත් present participle ක්‍රියාපද past participle ක්‍රියාපද සෘජුව කෙලින්ම අපිට වාක්‍ය තුල භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. බොහෝදින් මතක තබා ගන්න. ing ක්‍රියාපදයක් සමග ඔබට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ed ක්‍රියාපදයක් මම කියනවා third form verb එකක් නැත්නම් past participle ක්‍රියාපදයක් සමග ඔබට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව නැහැ. එහෙනම් දරුවනේ මොකටද මේ participles? Why are we using participles? අපි මේ participles භාවිත කරමින් ඉන්නේ ඇයි? In the next page, I'm going to tell you about the participles. When we use the language, අපි භාෂාව භාවිත කිරීමේදී බොහෝ විට මෙන්න මේ participle words we use very commonly participle words. බොහෝ විට පොදුවේ භාවිත කරනවා නිතරම භාවිත කරනවා මෙන්න මේ participle කොටස්. ing ස්වරූපේ ක්‍රියාපද ඒ වගේම past participle ක්‍රියාපද එනදරුනේ මෙන්න මේ ක්‍රියාපද දෙක කොහොමද අපි වාක්‍යයක් තුල භාවිත කරන්නේ මොනවද අපි ක්‍රියාපද වලට කරන වෙනස්කම් ඒ වෙනස්කම් සිදුවන්නේ කුමන ආකාරයකින්
ඒ වගේ අර්ථය සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම ඔබට කිව්වා ing සහිත ක්‍රියාපදයක complete sense එකක් නැහැ කියලා. පූර්ණ අර්ථයක් නැහැ. එහෙනම් දරුවනේ අපි අද ඉගෙන ගන්නවා ඔන්න ing ක්‍රියාපදයක්. ing ක්‍රියාපදයක් the present participle verb සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද? එයාගේ අදහස සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද? එයාගේ තේරුම සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද? For that we want helps. අපිට උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. එයාගේ අර්ථය සම්පූර්ණ කරන්න අපිට උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවනේ ඔන්න ක්‍රියාපදයේ අර්ථය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අපි යමක් කළ යුතුයි. භාෂාව තුළ අපිට ලබා දී තිබෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාපද එක්ක යන උදව් කරන ක්‍රියාපදයක්. උදව් කරන ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව. මෙන්න මේ උදව් කරන ක්‍රියාපද වලට අපි නමක් දා ගන්නවා. helping verbs. අපි කියනවා ඒවට helping verbs. As example, අපි බලමු උදාහරණයක් විදිහට G-O-I-N-G going. Going. යමින් කියන ක්‍රියාපදය සම්පූර්ණ ක්‍රියාපදයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? මෙහිදී දරුවනේ අපිට උදව් කරනවා මෙන්න මේගොල්ලෝ. B ක්‍රියාපද. ඔබට පැහැදිලි කරනවා B ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද? ඔන්න B ක්‍රියාපද කියලා කියන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝ. ඔබ දන්නවා am, is, are. ඒ වගේම was ඔබ දෙන්න was දාන්න නම් ඒක කියලා මම පස්සේ කියනවා ඔයගොල්ලන්ට was were. ඒක උදව්නේ මම තව එකක් කියනවා මෙතන මට ඉන්නවා will be. ඔබ දන්නවා will කියන කොටස තුනක් දෙන්නේ අනාගත කාලේ නැත්නම් future tense එකේ will be ඔබ දන්නවා ඔබ දන්නවා am is are මෙන්න මේ තුන් දෙනාගේම සිංහල තේරුම් විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ ඉන්නවා කියන අදහස. If you want write down ප්‍රවචන ලියා ගන්න. ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දරුවනේ present tense එක අපි කියනවා වර්තමාන කාලය. present tense. was were කියන අදහස අපි ලබා ගන්නේ සිටියා කියන අදහස ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ දරුවනේ past tense එක. අපි will be කියන කොටස භාවිතා කරන්නේ හිඳීවි තියේවි කියන අදහස ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ future tense එක. දැන් උන මතක තබා ගැනීමට ඒක අපහසුයි. am is are was were will be. am is are was were will be. So very simple. Am is are was were will be. අපි am is are භාවිතා කරනවා වර්තමාන කාලයට, was were භාවිතා කරනවා අතීත කාලයට, will be භාවිතා කරනවා අනාගත කාලය වෙනුවෙන්. වර්තමාන කාලයේ ඉන්නවා කියන තේරුමත් was were අතීත කාලය සඳහා සිටියා කියන තේරුමත් will be
අනාගත කාලයේදී හිඳීවි කියන අදහසින් අපි භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් මත මේ going කියන present participle ක්‍රියාපදයේ සමග භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. am ඉන්නවා කියන කොටස මම අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තියා ගන්නවා. Then I can make am going ඉන්නවා යමින්. දැන් ඔබට සම්පූර්ණ තේරුමක් මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. යමින් සිටිනවා. is going ඔබ දන්නවා is භාවිතා කරන්නේ singular subject සමග ඒක වචනයක් සමග. She is going අය යමින් සිටිනවා. Mother is going අම්මා යමින් සිටිනවා. Dog is going බල්ලා යමින් සිටිනවා. ඒ වගේම are කියන කොටස මම භාවිතා කරන්නේ බහුවචන සමග are going ඒ යමින් සිටිනවා කියන අදහසම තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. නමුත් දරුවනේ they are going, people are going. ඔන්නෝනේ අපිට දැන් මේ going කියන present participle ක්‍රියාපදයට am is are කියන helping verbs තුන භාවිතා කිරීමෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. I am going මම යමින් සිටිනවා. I am going මම යමින් ඉන්නවා. She is going ඇය යමින් ඉන්නවා. They are going ඔවුන් යමින් ඉන්නවා. Like that. ඊළඟට ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ was වල භාවිතා කිරීම. ඔබ was භාවිතා කරන්නේ ඒක වචනයක් සමග with the singular subject. ඔබ were භාවිතා කරනවා with the plural subject. බහු වචන කර්තෘ සමග. was going යමින් සිටියා. She was going ඇය යමින් සිටියා. බොහෝ පිරිසක් සිටියා නම් they was going නෙමෙයි දරුවනේ they were going. They were going. අපි නිර්මාණය කර ගන්නවා was going as well as were going. යමින් සිටියා කියන අදහස ලබා ගන්න. Singular was going, plural were going. In the future, no problem. You can use will be with singular and plural. Will be going. Yamin hindivi. I will be going. She will be going. They will be going. No problem. With the singular, with the plural, you can use the same one. Will be. උදාහරණයක් මම ඔබට පැහැදිලි කළා. ක්‍රියාපදයක් විවිධාකාරයට විවිධ කොටස් වලට බෙදා ගන්නට අපට පුළුවන්. එහිදී සෘජුවම භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රියාපද කීපයක් අපට තිබෙනවා. නමුත් the participles කියන ක්‍රියාපද present participle ඒ කියන්නේ ing සහිත ක්‍රියාපදය භාවිතා කරන්නට නම් ඔබට helping verbs උපකාරක ක්‍රියාපද භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එදින මම ඔබට පැහැදිලි කරා වර්තමාන කාලයේ am is are ඉන්නවා කියන අදහසින් භාවිතා කරනවා. අතීත කාලයේදී was were සිටියා කියන අදහසින් භාවිතා කරනවා. අනාගත කාලයේදී will be හිඳීවි කියන අදහසින් අපි භාවිතා කරනවා. එයිදී ing නැත්නම් අපි කියනවා present participle නැත්නම් මේ අසම්පූර්ණ ක්‍රියාපදය සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ අවස්ථාව අපට ලැබෙනවා. Now you can use ing verbs. දැන් ඔබට ing ක්‍රියාපද නිවැරදිව භාවිතා කිරීමේ දැනුම ඔබ සතු තිබෙනවා. අපි in the next day අපි ඊළඟ දවසේ දරුවනේ කොහොමද මේ past participle verb එක ලා අර්ථය සහිත ක්‍රියාපදය සම්පූර්ණ කරගන්නේ කොහොමද? එයාව වාක්‍යවල භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු.
එහෙනම් අදට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. I'm going to stop now. Have a nice day and goodbye. තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්මම අපේ Voice One YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකකින් දැනගන්න නම් පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.